Good morning. Today we eat ravioli with ricotta and with a pork sauce. It's a dish of Sicilian tradition that I just changed in the use of the pork. Using a part of a zone of the Sicily close to Messina where the pork is more tasty. The sauce is obtained from the extract of Sicilian tomato, and the ravioli are seasoned with some ricotta scented with some marjoram. At the end the dish is seasoned with some grated cheese. To prepare some ravioli we need some flour of hard corn that we will impaste with some water, while the filling is made with some ricotta. This ricotta is seasoned with salt, pepper, and marjoram. About the sauce we will obtain it with the tasty pork, choosing the more greasy parts, the extract of tomato, the onion, some laurel leaves, and some red wine that at the end we will add to some water and we will boil. Everything will be completed with some grated and a bit aged cheese. To prepare some ravioli we need some flour of hard corn that we will impaste with some water and a bit of salt. For the filling we will prepare some ricotta with some marjoram, red of eggs, some black pepper and a bit of salt. To prepare the sauce we will use the greasy part of the pork and the extract of tomato, the onion, some laurel leaves, and after we will enclose some red wine, and after we will cover it with some water and we will let cook it for some hours. To complete this dish we will add some seasoned cheese. To prepare the pork sauce, we will pour some oil in the pot and we will fry the onion. At this point we can fry the pork meat. Now we flavor the sauce with some tomato extract. It must amalgamate well with the meat. Then we wet it with some red wine. Once evaporated the wine, let's pour much water to cover, and we let cook for about 3 or 4 hours. Let's put some laurel leaf that we will salt at the end. According to the filling of the ravioli we will work the ricotta. With a fork let's smash it, after which we add a pinch of salt. It's important that the ricotta is fresh because we must throw it out the way. That could soften too much the pasta. After which let's mince the fresh marjoram. This aromatization of the ricotta is typical of Modica zone. Let's add then some red of egg. The filling is now ready. Now Claudio will prepare the dough for the ravioli working on the flour of hard corn. Let's add some water and a pinch of salt. It's enough just a pinch of salt because this flour is very scented and tasty. Because it derives from a Sicilian corn who has a slow yield but it has a high quality. We need to work well by hand the dough to obtain the tasty pasta. If we impaste it by a machine we would obtain the too hard pasta. Now we have prepared enough the dough, we let rest it a bit so it loses the elasticity. Then we stretch the dough until to obtain a thin pasta having just some centimeters of thickness. Working always with some flour of hard corn. And then we can form the ravioli. We take some ricotta we prepared before and we put some teaspoon on the thin pasta. And then we go to close the pasta. Let's close it avoiding there will be some air inside of it. After which we form it with the so-called coppa pasta. And the ravioli are ready now. And now the sauce should be ready now. It's ready. It's enough restricted and the meat is enough tender. The skin of pork has released its own grease in the sauce, enriching the taste and the smell. And this will be broken in some pieces of 1 centimeter of thickness that we will enclose to the ravioli. Now let's pass to the cooking of the ravioli.
Let's put in the salted water and let's boil maximum for 2 minutes. After which let's drain and put it into the plate. Now the ravioli are ready and we can drain them. We must pay attention because the filling is very humid and the ravioli could break. Now let's put into the plate the ravioli. Let's season the pork sauce. And then we put a piece of cut meat that we prepared before and well seasoned. Let's complete this dish adding a tuft of marjoram. The dish is ready. Con dell'acqua poi metteremo un pizzico di sale. Basta proprio un pizzico perché già è molto gustosa e molto profumata questa farina. È un grano siciliano di bassa resa ma di grande qualità. Tutta briata che aveva la figlia vistenata che mi cittata mi riconnata contenta della figlia mia e figlia perché non balli e mamma Adesso bisogna lavorare energicamente la pasta per poterla fare amalgamare bene, visto che si parla di una lavorazione manuale. In ogni caso se si facesse a macchina bisogna lavorarla non troppo perché si otterrebbe una pasta troppo dura e poi elastica. Bene, adesso che la pasta è abbastanza lavorata, si fa riposare un pochettino in modo che perda l'elasticità e poi da questa pasta dobbiamo stenderla con la macchina ad uno spessore di 0 mm ed ottenere delle sfoglie di questo spessore. Lavorarle bene con della farina sempre di grano duro e poi passiamo a confezionare i ravioli. Una ricotta che abbiamo preparato prima, mettiamo un bel cucchiaino pieno, colmo, sulla pasta e poi andiamo a richiudere. Chiudiamo in modo che non ci sia aria all'interno e dopodiché andiamo a coppare col coppapasta. I nostri ravioli sono pronti adesso. Bene, adesso controlliamo il sugo perché dovrebbe essere pronto. Ecco qua, sì. È abbastanza ristretto. È abbastanza ristretto, la carne è bella morbida, la cotenna pure ha rilasciato il grasso al sugo, quindi arricchendolo di sapori e di profumi. E questa qui poi la taglieremo a fettine più o meno di 1 centimetro di spessore, che poi andremo ad accompagnare insieme ai ravioli. Adesso passiamo alla cottura dei ravioli. Mettiamoli in acqua salata che però deve sobbollire, non bollire. Facciamo cuocere per 2-3 minuti al massimo, dopodiché sgoccioliamo e passiamo all'impiantazione. Adesso i nostri ravioli sono pronti, li sgoccioliamo. Bisogna fare attenzione perché il ripieno è molto umido, quindi si possono rompere. Adesso impiattiamo i nostri ravioli. Andiamo a condire col sugo di maiale. E poi ci mettiamo un pezzettino di carne che abbiamo preparato prima, tagliata, bella insaporita. Completiamo per richiamare quello che abbiamo messo all'interno con un ciuffettino di maggiorana fresca. Adesso questo piatto insieme al formaggio grattugiato è pronto per essere mangiato.